যদি আপনার ল্যাপটপের কিবোর্ড খারাপ হয়ে যায়, কোনো কি যদি কাজ না করে, তাহলে আপনার ইমার্জেন্সি, এখন আপনাকে কোনো হয়তো কাজ করতে হবে, মাউস কাজ করছে বাট কিবোর্ড কাজ করছে না, এই অবস্থায় আপনি কি করবেন? এই অবস্থায় কি করে আপনি কিছু লিখবেন বা কিছু মেল করতে আছেন বা কোনো কিছু করতেছেন, কিছু সার্চ করতেছেন, কি করে আপনি কিবোর্ড দিয়ে কাজ করবেন? কিবোর্ড আপনার যে যেটা কিবোর্ড ছিল, সে ল্যাপটপের কিবোর্ড কিন্তু খারাপ হয়েছে। তো চলো তাদের দেরি না করে সেটিং এ দেখাই কি করে তোমরা হচ্ছে ভার্চুয়াল কিবোর্ড দিয়ে এসে করবে। তো ভার্চুয়াল কিবোর্ড কোথায় আছে, কি করে তোমরা খুঁজে বার করবে, তো চলো সেটাই দেখাচ্ছি। তো সর্বপ্রথম তোমরা এখানে উইন্ডোজ যে সাইটটা আছে, উইন্ডোজ সাইটে চলে যাবে, এরপরে যাবে সেটিং। সেটিং এ আসার পরে চলে আসবে, তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে অনেকগুলো অপশন চলে আসছে। এখানে যে কি ইউজেস এন্ড অ্যাক্সেস, এই অপশনে চলে আসবে। তোমরা এই অপশনে আসার পরে এখানে চলে আসবে, তোমরা সবার নিচে চলে আসবে, এখানে আসবে কিবোর্ড। এই যে কিবোর্ড আসছে, এই কিবোর্ড আসার পরে দেখবে ইউজার যেখানে দেখবে অন স্ক্রিন কিবোর্ড, এটাকে জাস্ট তোমরা অন করে দেবে, তাহলে কিন্তু এখানে কিবোর্ড চলে আসছে। এবার তোমরা এখান থেকে কিন্তু যত রকমের টাইপিং এখান থেকে করতে পারবে, এখান থেকে সবকিছু করতে পারবে। তো এই ছিল সেটিং। এবার তোমাদেরকে বলবো হচ্ছে শর্টকাট সেটিং কি আছে। এইবার যদি তোমরা ওই সেটিং এ না যাও, তো শর্টকাট কি একটা মনে আছে, তোমরা মনে রাখবে এখান থেকে তো উইন্ডোজ কন্ট্রোল ও যদি ক্লিক করো তাহলে কিন্তু চলে যাবে। আবার যদি তোমরা তোমাদের আনতে চাও তাহলে সেটিং থেকে যাবে, বা সেটিং থেকে যদি তোমাদের এই কিবোর্ড থাকতে যদি তোমরা আনতে চাও, তো ঠিক একইভাবে তোমরা করবে উইন্ডোজ কন্ট্রোল ও, তাহলে কিন্তু আবার তোমাদের ভার্চুয়াল কিবোর্ড চলে আসবে। এই ছিল আজকে সেটিং। যদি কারো ভালো লেগেছে ভিডিওটিতে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করো। ধন্যবাদ। So now we are trying to the different language in English. If your laptop keyboard is destroyed or the not working or not working, in this situation what you do, and what you if you want to type something and your laptop keyboard not working, and then this situation what you will do. So let's try. So how can you type and write anything in your laptop by a virtual keyboard? So let's try. So you have to go Windows, then you have to go settings, and after the setting option, you can see this is a new page of the, and you have to find out the ease and access. Ease and access, you have to click and ease access, and then you have to find out the keyboard section and keyboard. Here you can see the keyboard and keyboard. And after clicking the keyboard, you have to see the use on the on-screen keyboard. You have to on this option. If you on this option, the keyboard will be pop up in your font. So if you can use this keyboard anywhere, you can Google browse, you can write anything, you can do by this keyboard. So if you like this video, and don't please subscribe my channel. We are Bengali person, we don't know very much English, so if I do any mistake, please forgive me as like your brother and sister. So thank you very much.